Hello my people, and how are you doing, and what's up everybody? It is just that hot day, that day when joto iko nyingi, my friend. Iko so hot maka you feel so lazy, you feel like you don't want to do anything. So mi niko hapa nimechill tu. I was to go somewhere, but kitu ika fail. So whatever I was going to pick ikawa haijafika, so nimechill tu hapa, and I was seated nikafikiria sasa hapa niseme nini ama nifanye nini, and I thought of bringing you this content. And so my people, welcome again to this day's show, and the show is from home. It is a show from the house. It's a show from outside my compound, and ile siku tu unasikia tu uko bored, ile siku unasikia tu umechoka, hata ujui umechokeshwa na nini, unasikia tu kukaa hivyo nde, unasikia tu hivyo tu, like unasikia tu umechoka. Sijui kama nyinyi mnakuanga na siku kama hizo. Like today is that day for me. So as I was seated here, nikaanza kufikiria mambo mob. Unajua kuna wakati mwingine unajipata kwamba uko na stress, lakini hata ujui kama uko na stress. Uko tu na vitu mingi unafikiria, but hata uelewi ni kitu gani unafikiria, ni vitu gani hizo zimejaa kwa kichwa. Like una connect hii, una connect, hakuna yenye unamaliza, zote zinakuja manusu that day. And sometimes hiyo inakuwa tu ni a way ya mwili kujiondolea uchovu, kwa sababu labda umefanya kazi sana. Like I have been so busy throughout the week. I've been having some constructions huko kazini, and I've been having a lot of things to do, a lot of objectives to meet. And so today nikafikiria wacha tu nichill nyumbani, hata kama kuna hiyo kitu fulani nilikuwa naenda kuchukua nikapata kwamba haijafika. Nikaona hata it is even a blessing in this case, kwa sababu feel like it's a relief. Nilikuwa tu nafikiria venye nitatoka hapa niende maka sijui wapi, na hii jua yote na traffic sijui na nini. Yani nimeingia kwa gari nikasikia hata siwezi hata kuiendesha, kuko moto, like iko joto hivi. By the way guys, nataka kutafuta kitu yenye inaweza nisaidia so that nikiacha gari, because kwangu kwa parking hakunanga place yenye iko na kivuli yenye unaweza weka gari. So gari inakuwa nje kwa jua, na sasa ile unataka kuingia inakuwa moto, hata ukitaka kuiendesha hata uwezi. Yani inakuwa iko moto maka kwa steering wheel. So therefore ndio maana unasikia kwamba ukikaa unasikia tu kuketi, unasikia tu hata unasikia kulala. Ukienda kulala unasumbuliwa, huwezi pata usingizi. So as I was seated, ndio nilikuwa nawaambia guys, kuna kitu fulani imehappen, wewe usijali about hiyo. And today I'm bringing you unedited, raw and unedited. Ile yenye hakuna kitu naifanyia, ni story tu, tunapiga tu story. So mwili saa nyingine inakuanga inataka kujirelieve kutoka kwa kuchoka, kutokana na activities zenye labda umekuwa nazo. So as I was seated hapa, nikaanza kufikiria, and I thought about God. You know, yesterday I talked to my grandmother, and she was telling me anasikia tu anaogopa sana kwa sababu ya the animals that she has. Akona mbuzi na akona ng'ombe. So she's like, huko nyumbani kumekauka kabisa, hakuna plants, hakuna chakula ya ng'ombe, hakuna nini. So they are only relying on zile machakula zenye ziko dry, like dry maize stalks, dry napier, vitu dry ndio wana depend nazo kulisha wanyama. So ananiambia kwamba uko kumekauka, like they have never seen it dry venye sahi kumekauka. So and then I thought about hapa Nairobi. I'm in Nairobi. So nikafikiria about venye sisi tunaishi huku, venye watu wenye wako home venye wanaishi, vitu zenye wanafanya, vitu zenye sisi tunafanya. Then I have remembered juzi kulinyesha. Actually niliamka nikapata gari iko safi, na nilikuwa nimeiacha ikiwa dirty, ilikuwa dusty.
So kuamka asubuhi napata iko safi. I'm like, kwani nani alinioshea gari? Naambiwa sikulinyesha usiku, but still kukakuwa kuko dry, yani bado kuna vumbi, lakini kulikuwa kumenyesha usiku. And so I've started thinking about God. Nikaanza kufikiria how God works, and at some point nime feel like hata kama huwa tunasema sometimes there are people who believe that there is no God, there are people who believe like hawaamini kwamba truly there is God. So nikaanza kufikiria about why would they think that there is no God. Nikaangalia hii weather venye iko, hivyo venye kuko dry, hivyo venye kuko like hot. Then I compared some time ago, like 5 months ago. Unakumbuka venye kulikuwa na baridi mingi? Kulikuwa na baridi, yani watu walikuwa zile za hii baridi itatumaliza. So I was thinking about the God of seasons. Then nikaachana na hiyo ya God of seasons. I started thinking about who God is. And so I dwelt much in my thinking. Okay, sasa nawaambia venye mawazo yangu yenye nimefikiria. So in my thinking, I started thinking about the character of God and the attributes of God. Nikakumbuka yesterday night as we were doing our devotion, whoever was leading us with the devotion akatuambia kwamba God is long suffering, God is faithful, God is slow to anger, God is love, God is provider, God yani is caring. Nikakumbuka about how patient he is. And so nimefikiria about all those attributes za Mungu. And then I was about to think about myself. Nikajiuliza, how about if we became like God? If we would follow that example of God. Okay, we don't become God because of course we can't, but at least we try to develop the character of God in ourselves. And we try to be like close to God, as the closest possible to the character of God. Nikaanza kufikiria how the world could be a better place for us. Nikaanza kufikiria how everybody would be a better person for the other. Nikaanza kufikiria how the world would treat us better than it is doing today. Nikaanza kufikiria about, I know that everybody sahi is affected by the economy venye imeharibika, and you can see the inflation that is there. Yani kila kitu, you know, sahi hata mimi nimeshindwa hata kwenda shopping because unaona hata ukienda shopping kitu yenye unarudi nayo you don't even understand what you've come with. Yani unajaribu hata kwa nyumba hata mnashinda mkiambiana aya hiyo ni gas bado inaendelea kuwaka hapo. Okay, ujui gas ni 3700. Hiyo ni maji inaendelea kurana hapo. Ujui bills za maji venye zinakuja juu siku hizi. Hiyo ni stima bado mmeacha hiyo room ikiwa na stima on. Hamjui vile stima yani everything iko juu. Everything is so high. So I'm thinking about a world that could be better than the world that we are having today. Imagine how it could be watu waki coexist with one another peacefully, joyfully, sharing together. Like sahisi kuna watu wenye wanalala njaa. But even as we talk about the high economy, as we talk about the high inflation, as we talk about venye kila mtu ako na shida, still we have some people wenye wako na surplus, they can afford even to throw away. Kuna zile zenye wanatupa. Kuna wenye wanalala na chakula kimejaa hapo. Lakini bado maybe even on the neighborhood, at the neighborhood kuna watu wenye wanalala njaa. But because we are not like God. God akiwa heaven, yeye huangalia chini, anaona venye watu wanaishi, anaona huyu anahitaji chakula, huyu anahitaji kuponywa, huyu you know, God anaangalia every corner na anajua every need yenye tuko nayo. And it's not that venye sisi tuko hatuwezi kujua mahitaji ya watu, like si eti hatuwezi understand who needs what and who needs what at what time and where. We are able to tell kwamba huyu ako na njaa, fulani ni mgonjwa, all such like things. You know, when God says that we love one another like we love ourselves, he says when you're eating, think about that other person mwenye anakosa.
when you're well, think about that other person mwenye anahitaji like usaidizi fulani ndio apate matibabu ama ndio apate good health. Yesterday nikitoka job nilikuwa nimetembea tu actually kwa street tu, and then I saw a certain boy, just a small boy, kamekalishwa mahali kako na wheelchair. So I almost said wheelchair. So kakiwa kameketi hapo, nikaenda, I had bought some oranges and apples, and in my bag there was some 2 packets of yogurt for my boys. So mi nimekuja tu nikampata, then nikafikiria why don't I give this boy an, so nika bend, nikakaribia hapo penye alikuwa, and then nikatoa an apple na nikatoa an orange. So nikazishika, nikamuuliza which one do you want. That boy alinipush away, but huyo mtoto hakuwa anaongea, hawezi kuongea. He's a big boy but hawezi kuongea, akona challenge. So akanipush away, nikamkaribia tena, then venye sasa nikaona hata ananipush away but ananionyesha kwa bag yangu, kumbe ashaangalia kwa bag yangu na ameona something yenye anaweza tumia. So nikaanza kufanya mahesabu, hapa niko na yogurt 2, apples ni nyingi, niko na 10 apples, niko na oranges 10. So nikaanza kufanya hesabu, packets za yogurt ni 2 peke yake, na sasa already nishatoka kwa supermarket, naelekea nyumbani. I'm almost at the stage mahali penye nilikuwa naenda kuchukua gari. So huyu mtoto amenionyesha anataka yogurt, na I have 2 boys in the house. So I'm like, sasa nimpe alafu nifike kwa nyumba niende nikatolewe drama. But kitu ikaniambia, this boy has shown you clearly that hataki hii apple, hataki orange, anataka yogurt. Mbona usimpe apple, mbona usimpe yogurt? The boys in the house waende wakule apple na wakule orange. So nikafikiria haraka, nikamtolea ile yogurt, nikafungua, nikashake vizuri, nikampatia. And then the boy was so happy. Yani alinionyesha venye amefurahi. Umewaona mtu mwenye amefurahi mpaka you are like, he was very happy, and I felt like, yani nilisikia tu vizuri, because I was like, kama ningekuja tu na machungwa peke yake and this boy cannot take orange, ningeenda kama nasikia niko na deni. Because in as much as we give those children money, most of the time hiyo pesa hata sisemi iwasaidii, because maybe inaenda kulipa manyumba zenye wanalala, ama inaenda kuwanunulia chakula jioni, I don't know hizo pesa huwa zinaenda wapi, because this child unaona ni mtoto hawezi kujitoa hapo ajipeleke mahali. So even keeping that money, you keep wondering, you keep doubting, you keep like thinking about it, but because huna majibu, just leave it at that. So nikaona if I came with an orange na huyu mtoto akose kukula orange, ningeenda nikiwa na deni sana. Lakini venye nilikuja na kitu yenye itamsaidia, I came with a packet of yogurt, and then nikampatia. I felt so good. I felt like, yes, I have done something. But there is much more that we can do for people. So what I am saying is that when God is in heaven, his character is care. He cares for his people. He cares for me. He cares for you. I remember just another time hapa tu, nilitoka kwa nyumba, nikaenda, and then nikaacha kama moto unawaka. So kuna kitu ilikuwa kwa jiko, ikaboil, ikaisha. Mimi nishaenda, hata hakuna mtu kwa nyumba, tulishatoka sisi wote. Tukaenda tukakaa for 1, 2, 3 hours. Bado moto unawaka kwa nyumba, kumbuka. Na tumeenda, then we came back. Tulipoingia tu kwa nyumba, kufungua tu mlango hivi, one of my boys akasema, kwa nini kunanuka kama ile fish tumekula? Huku nasikia kukinuka kama kuko na fish inapikwa. And I was like, kwani kuna kitu jikoni? So mimi pamoja na my house help tukakimbia mbio jikoni. Kufika jikoni, oh my goodness, sufuria imeboil, ikakuwa black, mwiko ikachomeka, like umewahi shtuka maka unaketi kwa floor. Nilishtuka, nikasikia like
what do I say, what do I do? Like umewahi shtuka ile unasikia maka unashiva, unasikia maka miguu imekosa nguvu. But nilipokuwa pale kwa floor, I just woke up with thanksgiving to God, because I just imagined, hata nikaanza kuelezea msichana wangu, namwambia, you know, hii ina cause fire. This one ingefanya hata hii nyumba, hata hii gas inaweza lipuka kwa sababu ya hiyo moto mingi. Hii sufuria hata ingelipuka. Yani tungekuwa in a whole mess of a thing. But can you see how God is caring? Sisi, yeye Mungu akiwa juu, anaangalia, anaona kwamba fulani ameacha moto kama inawaka. Yeye anakuja anaituliza, na haiwezi pita beyond that sufuria. Mwiko inachomeka tu ikiwa hapo ndani ya sufuria. Chenye ulikuwa unapika chakula kinaungua chote, kinaisha. Maka zinakuwa black, zinawaka moto na inaisha hivyo. And you know, mahali una fix gas. Kwa wale ambao tuko na gas zile za kawaida tu, mahali una fix hapo ni kwa stima, alafu nayo sasa hiyo cable ndio inaingia ya kuconnect kwa gas. And so yani nilikaa tu nikafikiria vitu mingi zenye zinge happen. I was like, hapa kwa hii nyumba kuko na hii, hata vitu zingine ningewahi zipata aje. Yani nikaanza kufikiria about my so many things zenye ziko kwa nyumba, the documents, the important things, like zenye hautawahi zipata tena, like the official documents. Utaenda kwa nani ya kutolee tena? So I was very very much thankful to God. Nikafikiria how good and caring God is. And so nimefikiria, nikajiuliza, if God was a human being, hata angeshughulika kujua kwamba hiyo moto inawaka kwangu. Saa zingine unaweza toka nje na uone moshi mahali, but you don't care. Yani unaangalia tu, unasema au labda ni watu wanachoma takataka, only to hear that somebody's house was on fire. So at the end of the day, if we cultivate the character of God, we can be able to carry each other's burdens. We can see other people as more important than us. We can be able to like feel the pain of another person. Wakati huyo mtu mwingine ako na challenge, we can be able to feel that this challenge is our challenge. But look at our current world. There's a lot of corruption. Yani kila mtu anajitafutia kivyake. Wewe ulete tu kwako. Yani you don't care huyo mwingine atabakiwa na nini. You don't care tukikula yote tumalize yote. Wale ambao watakuja, the later generations, wataendelea aje na maisha. Unfortunately, we might not change the world, because that is how the world is. And this tells us that we are living in the last days of the earth. This world is coming to an end. The things that we are seeing, the way morality imeenda chini, like people do not care what they say, they don't care how they live, they don't care what they do, they don't care whether nyinyi mnaona this is like ni ushetani. Wao wako zile za my life, live it. Mimi we shughulika na maisha yako, mimi wachana na yangu. Si hata waliimba wakasema kwamba mtu ashughulike na maisha yake, wao wanataka mtu asishughulike na yao. So if we can have the character of God, we can have traits, we can have values, we can have virtues, we can have like good morals ambazo zitatu guide, so that each other person anaweza feel vizuri tukikoexist pamoja. So I also thought about the book of Philippians chapter 2 verse 5, ambayo inasema kwamba kueni na moyo kama uliokuwa na Yesu. Wherever Jesus went, he did good. Wherever he went, alikuwa anaacha sifa zake nzuri. Sahi, most people hata atupendi sana kuingiana na some characters, because by the time wanaacha maisha yetu, they will not live it better than they found it, but they will leave us miserable. I've seen people taking advantage of others. Yani mtu kwa sababu ako vulnerable na kuna kitu fulani hawezi jisaidia ama hawezi jifanyia, people are taking advantage of that. And unaona mtu amekuwa exploited, mtu alikuwa tu na mambo yake mazuri, alikuwa amepanga vizuri, inakuja inaharibika tu mara moja. Why? Kwa sababu this person amekuwa taken advantage of. Kuna mtu alimwangalia na akajua kwamba huyu jamaa haelewi kwamba this place yenye anaishi, this is gold.
So mtu amekuja tu akamdanganya, akamwambia you know, if you sell this land at this price, utakuwa in a better position to have another land somewhere else. Alafu then after some time, ile land ambayo huyo mtu ameuza, unapata kwamba imekuwa tu like a hot cake. Yani imekuja ika double the price. So somebody takes advantage of them, wanawauzia, alafu wana move to another place, then they come and develop that place. Ama wanakuja wanakuwa na some like inakuwa a big project. But if we would be like God sees the best in every one of us. Hakuna mtu hata mmoja Mungu anasema kwamba this is not good. Yani Mungu ana accommodate everybody. He accommodates every one of us. So if we can be like God, if we can have the character of God, we can be able to carry one another's burdens. We can be able to mind one another's well-being. Tunaweza kuwa watu ambao wanajali wenzetu. Tunajali wale ambao tunaishi na wao. And you find that even in families, people do not care about one another. Yani watu wanachokozana, watu wanachukiana, watu wanauana, watu wanapigana, like mpaka unashangaa what is happening. But if we would have the character of God, hata familia zetu, they can be a small heaven on earth. Because utakuwa unaambiwa kitu, unasikia umeongeleshwa vibaya, either na bwana yako ama mke wako, then wewe unanyamaza tu. Unaambia Mungu, God help me to keep quiet. Yani Mungu nisaidie kunyamaza mpaka aone kwamba amenikosea. In a family setup, watoto watakuwa wanafanya the right things, wazazi hawatakuwa wanaudhika. But sahi, how are we living? Watoto wanaudhi wazazi, bwana anaudhi mke, mke anaudhi bwana. Yani hakuna mtu anaishi na amani na yule mwingine. But in every generation, as I know, in every generation, there have always been people who carried the picture of God with them. You look at the time of Noah, the time of floods. Noah came in and he took that position. Akapitisha the candle, he akapitisha the mantle. He stood for God. He stood for good character. He stood for good people. He stood as a good person. We come all the way, tunapata Abraham. In his generation, alisimama na akakuwa that good person. And then tunaendelea, tunapata Jacob and Esau. Jacob anasimamia now the generation yenye ilikuwa wale ambao walikuwa wamependa kumtii Mungu. And then tunaendelea hivyo, tunakuja tunapata like somebody like Joseph. These people I'm talking about are the people of the Bible, because mimi hakuna mahali penye ninaweza kukurefer except the Bible, because when we talk about God, we learn about God from the Bible. So we come all the way to Moses, we come all the way to the disciples of Jesus. Hata pia wow, they tried to keep to that standard. But you see, it is not easy to keep to God's standard. Unaona, at some point Peter almost went away, and you see he was very close to Jesus. So yeye ndiye angekuwa amebadilika tabia kabisa, but he almost ran away, lakini akarudi kwa sababu the character of God was in him. Look at Judas, he walked with Jesus, na he was the treasurer. As a treasurer, unajua yeye lazima akae karibu na master ili pesa ikuwe iko karibu, iko safe. But you see, alitoka hapo karibu na master and he went away and akaenda kafanya vitu zake, and mwishowe he killed himself. So keeping to the character of God is not easy. But that does not mean that we cannot make it. If there are others who made it, and even now kuna watu ambao tunaweza cite tuseme yenyewe so and so, he has really tried. Yes, he's a politician, but he is a different politician from other politicians. Yes, he is a man, but he is different from other men. Yes, she's a woman, but she's different from other women. Yes, he's a young man. Yes, he's a teen. Yes, he's a teen, but he's different. She's different from other teens. Yes, he's a baby. He's a baby, but this baby is different from other children. You know, we can always make a difference. And so, my people, let us try and carry the character of Jesus. When we have the character of God, it will not help us only in heaven. Even here on earth, when we have a good relationship with God, know that He will be your guide, and He will always whisper to you. Saa ingine utajipata kwamba umemess, utajipata saa zingine uko like unaanguka, utajipata saa zingine umekosa, saa zingine you lack something. But if you are His friend,
He will save you from all those tribulations. Then there is something that he's going to train you. He will train you to seek peace with all men, without which no man shall see God. So we can always try to seek peace. We can always try to seek justice. We can always try to seek fairness. And you know, when we seek all that, we are trying to grow the character of God in us. And so, my people, I know that I might have talked so much. I might have talked a lot, but I think out of all that much I have talked, there is just something little you can carry. And so I want to leave you at that. And please, I just want to remind you to subscribe to my YouTube channel. As we have always reminded each other, please subscribe to my YouTube channel so that we can get to the numbers that we are aspiring. We are on our journey to 1,000 subscribers. Please let us subscribe so that you can help this girl get to that level. I know that you love what we do because I get comments from you, but please don't just watch and leave. Watch and subscribe. You can also switch on the notification button so that whenever we upload a video, whenever we bring a new content, you can be notified. So just put on the notification bell so that you can be notified all the time. And so I wish you well in everything that you tend to do, and may God bless you and keep you until next time. Bye bye.